Good morning, students. Welcome to the GCC physics class. First of all, I have to say the happy new year to all of you. இன்னைக்கு +2 physicsல யூனிட் நம்பர் 2 current electricity பார்க்க போகிறோம். current electricityல we are going to see these three topics. The subtopic is Ohm's law. First one is Ohm's law. Second one is resistors connected in series and parallel. The third part is the resistivity and the temperature coefficient of resistance. இந்த மூணு டாப்பிக்கை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். The first topic என்னது? Ohm's law. லாஸ்ட் செஷனில் நீங்கள் Ohm's law படிச்சிருப்பீங்க. அந்த Ohm's law ஃபார்முலா என்னென்னா இங்கே எழுதியிருக்கு பாருங்க, J = சிக்மா இன்ட்டு E. இந்த ஃபார்முலாவை படிச்சு, இதுவும் Ohm's law. திஸ் இஸ் கால்டு மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் Ohm's law. இது பார்த்துருப்போம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற Ohm's lawக்கு பேர், இட் இஸ் கால்டு மேக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம். ஓகேவா? The external, this is an internal formula, that is the external, using the external factors. Okay. Let us consider this diagram. A wire of length L having the area of cross section A is the area of cross section. The two ends of the wire is connected across the battery V. The potential difference is V. Because of this battery, the charges are flowing, and across the two edges the charges are accumulated, positive and negative. So between these two edges there exists an electric field. Let us suppose the E is an electric field. அப்போ இந்த ஃபார்முலா electric field E, potential difference க்கு என்ன ஃபார்முலா? ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே பார்த்திருக்கோம், V = E into L. V is potential difference electric field into L, or E = V by L னு எடுத்துக்கலாம். இந்த ஃபார்முலா இதில் எடுத்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். இதுதான் நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா, J = சிக்மா. வாட் இஸ் J? J is called, here I have written, the J is called current density, sigma is called conductivity, is electric field. So if you substitute the formula for E, say V = E into L means E = V by L. Substitute this in this equation. What you will get is J = sigma into V by L. What is J? Sir, J is called current density. So current density formula is what? Current by area, I by A. So J = I by A. Substitute in the left hand side. So I by A = sigma into V by L. Now you transform. Keep V on the one side, take all other terms to the other side. So I into L by sigma A = V. You interchange. So V = I into L by sigma A. Why I have separated this? See, all are, L is a constant, sigma is called conductivity, it is also constant, A is the area of the wire. So all the constants we can take it as R. This R is known as the resistance of the conductor or the wire. What is the meaning of resistance? Resistance is nothing but the opposing power. When the charges are moving through the conductor, the conductor itself opposes the atoms. Because of the collisions, the resistance occurs. So what is the formula for resistance? See, instead of this only we are taking it as R. R = L by sigma A. This is the formula for resistance. This constant is known as the resistance. So V = IR. This form is called the macroscopic form of Ohm's law. This formula is called macroscopic form. Okay. So from this, R = என்ன எழுதலாம்? V = IR னா R = V by I.
Now we can say the definition of resistance. Suppose define resistance in கேட்டா நீங்க எழுதலாம் என்னது sir R equal to V by I. It's a ratio of voltage to the or potential difference to the current. The ratio of voltage to the current is known as the resistance of the conductor. So what is the unit of resistance? Unit of R is ohm. This is a symbol because it is Ohm's law, no? So the name of the scientist. So unit of resistance is what? Ohm. Okay. The formula for resistance is this. So the materials can be divided into two. One is called ohmic materials, one ohmic conductors, another one is known as non-ohmic. See, the materials which follow or which obey the Ohm's law are called ohmic conductors. What is the meaning? Say V, you take V along x-axis, I along y-axis. So from this formula, V is directly, since this is a constant, V is directly proportional to I. So as V increases, I also increases linearly. If it is so, then you can call the materials as ohmic materials. Then what is non-ohmic? Suppose if it is not, see this graph. So as V increases, it is not increasing linearly. Okay, so that means it is not obeying the Ohm's law, just like diode. Okay, so it is called non-ohmic resistors, materials, non-ohmic materials. Okay, then we have seen the resistor, the types of the resistors. So now you take the same formula, R equal to rho into L by A. Okay, so now keep rho one side, take all other terms to the other side. So rho equal to என்ன ஃபார்முலா வரும் RA by L. ரோ ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் ரோ ஹியர்? ரோங்கிறது இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணலை, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரோ இஸ் கால்டு த ரெசிஸ்டிவிட்டி. The rho is called resistivity. This rho is called resistivity. Okay, so rho equal to RA by L. Sigma is called conductivity, rho is called resistivity. Now let us assume A equal to 1 meter square. Since it is an area, unit is meter square. Length is 1 meter. If you apply these conditions here, this is 1, this is 1. Now the same formula will become like this. Rho equal to R னு கிடைக்குது. இப்போ நம்ம டெஃபினேஷன் சொல்லலாம், நீங்களே சொல்லலாம். எப்படி சார்? ரெசிஸ்டிவிட்டி is equal to the resistance. ஏன்னா rho equal to என்ன கிடைக்குது? R. Resistance of the conductor. எப்போ? When A equal to 1 meter square, L equal to 1 meter. Wordingsல அப்படியே இருக்கும். Resistivity is equal to the resistance of the conductor having unit area of cross section and unit length. அவ்வளோதான். தட் இஸ் அ டெஃபினேஷன். கொஷின் என்ன கேட்பாங்க? டிஃபைன் ரெசிஸ்டிவிட்டின்னு கேட்டால் ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நீங்கள் எழுதலாம். இந்த ரெசிஸ்டிவிட்டியை வச்சு மெட்டீரியல்ஸை 3 டைப்ஸாக பிரிக்கிறாங்க. ரெசிஸ்டிவிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் அது பார்த்தோன்னா ரெசிஸ்டிவிட்டின்னா என்னது? அப்போசிங் பவர். அப்போசிங் பவர் அதிகமாக இருந்தால் கண்டக்ஷனே இருக்காது. அப்போ கண்டக்ஷனே இல்லைன்னா அதுக்கு பேர் என்னது? இன்சுலேட்டர். ரெசிஸ்டிவிட்டி ரொம்ப குறைவு, அப்போது கண்டக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும். அப்போது இருந்ததுன்னா அது பேர் கண்டக்டர். ஸோ கண்டக்டர்ஸ் ஹேவிங் லீஸ்ட் ரெசிஸ்டிவிட்டி. பாருங்கள், ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதியிருக்கேன், புக்கில் நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கு. சில்வர் இஸ் அ கண்டக்டர் which is having the value 1.6 into 10 power minus 8. So the value of resistivity is least. குறைவாக இருந்தால் அது conductors. Then for insulators, say for example glass, the resistivity is more. Then in between conductor and insulator there is another material. என்ன எழுதியிருக்கேன்? Semiconductors. Semiconductors the value will be in between. ரொம்ப குறைவாகவும் இருக்காது, ரொம்ப அதிகமாகவும் இருக்காது. See, in between value. It is in between value. அதுக்கு பேர் example for germanium 0.46. 0.46 which is least. This is about the Ohm's law,
ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஒரு ப்ராப்ளம் இது அப்ளை பண்ணி ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் இங்கே பாருங்கள் ஃபைண்ட் த கரண்ட் இன் த சர்க்யூட் திஸ் இஸ் சர்க்யூட் 24 ohm is connected across a 1200 கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காங்க கரண்ட்டு கேட்டிருக்காங்க என்ன ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறது V கொடுத்துருக்கு R கொடுத்துருக்கு தே ஆர் ஆஸ்கிங் கரண்ட் I அப்போ V ஈக்குவல் டு IR ஸோ இந்த ஃபார்முலாவிலேருந்து I ஈக்குவல் டு V by R 12/24 if you simplify this you'll get 1/2 is nothing but what 0.5 0.5 since it is a current unit எழுதணும் ஃபிசிக்ஸில் எப்பயுமே யூனிட் எழுதணும் ஸோ unit of current is ampere unit of so I equal to 0.5 ampere okay second topic second topic is what resistors combination so resistors எப்படி எல்லாம் கம்பைன் பண்ணலாம் சார் ரெண்டு வழி இருக்கு ஒன்று series the second one is parallel in the case of circuit we are using number of resistors those resistors can be connected in either series way or parallel way if we are connecting it so what is the value net value or the total value that we are going to discuss now first resistors in series what happens when the resistors are connected in series now this is a battery having the voltage or potential difference V R1, R2, R3 are the three resistors which are connected in series. If the resistors are connected end to end, one end of the resistor is connected to second type, second end is connected to the third resistor, the free end of the first resistor and the free end of the last resistor is connected across the battery. If it is so, then you can say it is a series connection. Okay. Now, the charges from the battery flows across these resistors. The charge flows all the three resistors remains same. If the charges are same, then current is also same. Why? Because I equal to Q by rate of flow of charges is known as current. So, the current is same. In the case of series connection, current is same. Same current will pass through R1, R2 as well as what? R3. Since the current is same, the value of resistor differs. So, if the value differs or differs, so the voltage across each and every resistor also differs. This is a concept. So, this is important. In the case of a series combination, I remains the same, V is differing. So, let us assume V1 is the voltage drop across R1, V2 is the voltage drop across R2, V3 is the voltage drop across R3. If you add all the voltage, the sum is equal to the battery voltage, isn't it? So, what is the equation? So, V equal to V1 plus V2 plus V3. Okay. So, what is the formula? Ohm's law? V equal to IR. So, the base formula is Ohm's law. The V1 equal to I times R1. V2 equal to I times R2. Say I remains same current is passing. V3 equal to what? I R3. Okay. Substitute this in this. So, V equal to IR. I times RS. RS represents series connection equal to V1 க்கு பதிலா IR1, V2 க்கு பதிலா IR2, V3 க்கு பதிலா IR3. So, take the I common. எல்லாத்துலயும் I common இருக்கு. I வெளியேடுங்க. So, I bracketக்குள்ள R1 plus R2. So, which will be cancelling. I is common. Cancel ஆயிடும். What is the final formula? RS equal to R1 plus R2 plus. So, three resistors have taken. See, if it is connected in series, this formula tells us the value gets increased because directly we are adding. So, in the case of series combination, resistance value is increased. Now, let us see the increase in value using one example. So, this is a circuit 6 ohm and 4 ohm which is connected across a 24 volt battery. Okay. The question is what? Find the potential difference across 6 ohm and 4 ohm. Potential difference கேட்குறாங்க
ரைட். என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ்னா கரண்ட் எல்லாத்துக்கும் பேஸ் ஃபார்முலா கரண்ட் இன்டூ ரெசிஸ்டன்ஸ் V = IR. ரைட். முதல்ல இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸும் சீரீஸில் இருக்குது. யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா. இங்கே 3 ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால R1 + R2 + R3ன்னு போட்டிருக்கோம். இங்கே 2 ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. ஸோ ரைட் த ஃபார்முலா RS = R1 + R2, 6 + 4. 6 + 4 is what? 10. So the net resistance or the series resistance is 10 ohm total resistance. Now பொட்டன்ஷியல் கொஷினை பாருங்கள். பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிருக்கு, அப்போது V கேட்டிருக்காங்க. அப்போ R கண்டுபிடிச்சிடும். அதாவது கரண்ட்டு முதல்ல தெரியணும். ஏன்னா V = IR தானே. கரண்ட் இந்த சர்க்யூட்டில் பாஸ் ஆகக்கூடிய கரண்ட்டு தெரியணும். அதுக்கு அகெயின் யூஸ் த ஃபார்முலா I = V/R. வாட் இஸ் த V? 24 volt. 24/10. If you divide this 24/10, what you will get is 2.4 ampere. This is the total current flowing through that circuit. Same current is passing through 6 ohm as well as 5. So V1 = I into R1. 2.4 into R1 உடைய வேல்யூ say 4 ohmனு எடுத்துருக்கேன். சரி 4 எதை விட்டா 4 6ன்னு எடுத்துக்கலாம். 4 9.6 ஓகேவா வோல்ட் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 9. V2 = என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா I times R2. ஸோ 2.4 into 6 14. சப்போஸ் செக் பண்ணணும்னா இதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி பாருங்கள். 9.6ஐயும் 14.4ஐயும் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ வரும். ஸோ இந்த 0.4 எங்கே போச்சுன்னா 10 ஆகிடும். 10 + 14 24 டோட்டல் வோல்டேஜ் வந்தது. அவர் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். ஈஸி வே ஆஃப் செக்கிங். ஓகேவா. நவ் லெட் அஸ் கன்சிடர் let us see this parallel connection. series connection பார்த்தோம், parallel connection பார்த்தோம். parallel connectionனா the two ends of the resistor எல்லாம் நிறைய 3 resistor எடுத்திருக்கோம். all the resistors are in direct contact with the battery. if it is so, then you can call it as a parallel connection. so இந்த கேஸில் ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டரும் பேட்டரியோட டைரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால V same. What about the charge? The charge passing through each and every resistor differs. Let I1 is the current passing through R1, I2 is the current passing through R2, I3 is the current passing through R3. So what is the equation? If you add all the currents, it will be equal to the total current passing through the circuit. So this is I differs. அவ்வளோதான். இது மட்டும் தெரியணும். இங்கே பாருங்கள், I same V differs. இங்கே V same I differs. So what is the equation? I = I1 + I2. So same formula. V = I into R. I = V/R. So I1 = V/R1. I2 = V/R2. I3 = V/R3. எழுதிக்கலாமா? இப்போ இதில் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் V/, அதே V/R பண்ணோம். RPன்னு போட்டிருக்காங்க. RS இங்கே RP. Because this connection is a parallel connection. So V/R1 plus V/R2, I3க்கு பதிலாக V/R3. What is the common factor? V எல்லாத்தையும் கேன்சல் அவுட் பண்ணிடலாம், ஏன்னா காமனாக இருக்குது. ஸோ வாட் இஸ் த ஃபைனல் ஃபார்முலா? 1/RP = 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. So the reciprocal of the resistance we are taking. So reciprocal எடுத்து ஆட் பண்ணுறோம். அப்போது the value decrease ஆகும். இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆச்சு சீரீஸ் கனெக்ஷனில், இங்கே டிக்ரீஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஆகும். ஸோ அதை இங்கே பார்க்கலாம் எப்படி டிக்ரீஸ் ஆகுதுங்கிறது. லெட் அஸ் see one example. இங்கே என்ன கேட்குறாங்க? this is a circuit. the question is find RP and current. இந்த சர்க்யூட்டில் எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் parallel ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிங்க. then find the currents I1 I2 I. இதுதான் கொஷின் இந்த கிவன் சர்க்யூட். ஸோ இங்கே பாருங்கள், அதே 4 ohm 6 ohm 24 volt இருக்குது. These two resistors are in parallel connection. 1/RP = 1/R1 plus 1/R2. So 1/RP = what? 1/4. R1க்கு பதிலாக 4 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள், R2க்கு பதிலாக 6. ஸோ காமன் ஃபேக்டர் LCM வந்து 24. ஸோ 6 + 4 என்ன வரும்? 10. நல்லா பாரு, திஸ் இஸ் 1/RP. ஸோ யூ ஹாவ் டு டேக் த ரெசிப்ரோக்கல். இந்த இடத்துல நமக்கு டைரெக்டாக ஆட் பண்ணுறதுனால அது தேவை இருக்காது. பட் இந்த கேஸில் 1/RPக்கு ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கணும். ஏன்னா நமக்கு தேவையானது என்னது? RP தான். RP = அப்போ என்ன வந்துடும்? 24/10 ஆகிடும். 24/10 எவ்வளவு? 2.4 ohm. பாருங்கள்,
இதில் 4 ohm இருக்குது, 6 ohm இருக்குது. when they are connected in parallel என்ன ஆகுது? 2.4 the value decreases. இங்கே பாருங்கள் 6 ohm 4 ohm the value increases 10 ohm கிடைக்கும். சீரீஸ் காம்பினேஷனில் வேல்யூ இன்க்ரீசஸ், பேரலல் காம்பினேஷனில் வேல்யூ டிக்ரீசஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கான்? I1 I2 I டோட்டல் கரண்ட். I1க்கு என்ன ஃபார்முலா? V/R1 24/4 6 ஆம்பியர். I2 V/R2 24/6 எவ்வளவு? 4 ஆம்பியர். டோட்டல் கரண்ட்னா the summation of these two currents. so I equal to I1 plus I2. so 6 plus 4 எவ்வளோ கிடைக்கும்? 10 ampere. This is the total current passing through the circuit. Okay. Resistors combinations பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ ஒரு லேப்லையும் சரி நம்ம வந்து சர்க்கியூட் போடும் பொழுது ரெசிஸ்டர்ஸ் என்பதை பயன்படுத்துவோம். ரெசிஸ்டர் இஸ் a very small ஒரு காம்போனன்ட். ஓகேவா? இட் இஸ் கால்டு கார்பன் ரெசிஸ்டர். நம்ம லேபில் பயன்படுத்தக்கூடியது கார்பன் ரெசிஸ்டர். the crystalline carbon which is molded by the ceramic வச்சு விட்டு 2 metal wires will be connected. so this has certain value, resistance value. okay so is a compact device. இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் உடைய வேல்யூவை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்க போறோம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த டேபிளில் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். இதோ இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள். இந்த டேபிள் தெரிஞ்சால் anyone can find the value of the carbon resistor. லேபில் நம்ம பயன்படுத்த போகிற ரெசிஸ்டரை அதை பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம், ப்ரொவைடட் இஃப் யூ ஆர் ஃபெமிலியர் வித் திஸ் டேட்டா. என்னது இது? ஸோ பிளாக் கலர்ஸ் கொடுத்துருக்கு, அதுக்கு உண்டான நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கு, மல்டிப்ளேயர் கொடுத்துருக்கு. இதை தெரிஞ்சிருக்கணும். கலர் எங்கே ஆரம்பிச்சிருக்கு? பிளாக்ல ஆரம்பித்து ஒயிட்டில் முடிஞ்சிருக்கு. black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, grey, white. black and white. blackல ஆரம்பிச்சு whiteல. நம்பர்ஸ் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? 0 to 9. 0 to 0 அப்படியே கண்டினியூஸாக எழுதி வச்சுக்கணும். ரைட். இந்த மல்டிப்ளையர் அடுத்து இருக்கக்கூடியது மல்டிப்ளையர் 1 இல்லை 10 power 0. ஆக்சுவலாக 10 power 0 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 10 power அப்படியே 10 raised to போட்டுக்கோங்க. 10 power 2, 10 power 3 லைக் தட். ஓகேவா? இந்த கலர்ஸை நீங்கள் வந்து ஞாபகம் இருந்தால் நீங்கள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ரெசிஸ்டர் போட்டிருக்கேன். இந்த ரெசிஸ்டர்னுடைய வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலர் கோடிங்க. இங்கே வந்து இது வந்து ஆரஞ்ச் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம், இதுவும் ஆரஞ்ச் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். புக்கில் வேறு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம இந்த டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஆரஞ்ச், மூணுமே ஆரஞ்சு 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 தான் இருக்குது. அப்படி எடுத்துக்கிறேன். சார் இது ஏதோ ஒரு லைன் போட்டிருக்கீங்களே அப்படின்னா அதை பின்னாடி வருவோம். இந்த 3 லைனுக்கும் எப்படி நம்ம இது பண்ணால் இந்த 4th ரிங்கை பார்க்கணும். திஸ் இஸ் அ மெட்டல் ரிங், மெட்டாலிக் ரிங். இந்த மெட்டல் ரிங்குக்கு ஆப்போசிட்டில் இருந்து நீங்கள் கணக்கு எடுக்கணும். இந்த ஆர்டரில் தான் போகணும். சரியா? இப்படி இருந்து வரக்கூடாது, இந்த ஆர்டர். தட் இஸ் அ ரூல். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஆரஞ்சு. ஆரஞ்சுக்கு நேராக என்ன இருக்குது? யூ ரைட் த நம்பர் 3. செகண்ட் கலர் கோடிங் என்ன இருக்குது? ஆரஞ்சு, அதுக்கும் 3. ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு நம்பர் எழுதுகிறோம், ரெண்டாவதுக்கு நம்பரு, மூணாவதும் ஆரஞ்சு இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணணும்? அதுக்கு 3ன்னு எழுதக்கூடாது, மல்டிப்ளையர். யூ ஹாவ் டு யூஸ் மல்டிப்ளையர் இன்டூ 10 power 3. அவ்வளோதான். 10 power 3 இஸ் நத்திங் பட் வாட்? கிலோ. ஸோ 33 கிலோ. என்ன யூனிட்டு? சார் திஸ் இஸ் ரெசிஸ்டர். யூனிட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன பார்த்துருக்கோம்? ஓம். ஸோ த வேல்யூ ஆஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் வாட்? 33 kilo ohm or 33,000 ohm. Okay. Now let us see what is this metal ring. இது சில்வரில் இருக்கலாம், இல்லை கோல்டு கலரில் இருக்கலாம், இல்லை கலர் இல்லாமல் இருக்கலாம். திஸ் இஸ் கால்டு, என்ன எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள், இங்கே டாலரன்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்கிறேன் இல்லையா? டாலரன்ஸ்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் த வேரியேஷன். ஆஸ் த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் என்ன ஆகும்னா த வேல்யூ ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது எவ்வளவு வேரி ஆகுதுன்னு சொல்கிறது தான் இந்த மெட்டல் ரிங். இது என்னது? கோல்டு எத்தனை பர்சன்ட் இருக்குது? 5% வேரியேஷன். சில்வர் எத்தனை பர்சன்ட்டு? 10% வேரியேஷன். ஸோ கோல்டு இஸ் 5%, தென் சில்வர் இஸ் 10%. அதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது தான் இது. பட் 33 கிலோ ஓம் வந்தது.
Assume that this is silver ring. This is silver ring. அப்போ சில்வர் ரிங்னா எத்தனை பர்சன்ட் இங்கே கொடுத்துருக்கு சார்? சில்வருக்கு 10% கொடுத்துருக்கு. அப்போ 10% 33,000ல் 33,000 10% என்ன வரும்? 3,300. அப்போ அந்த 3,300 ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணால் என்ன வரும்? 36,300. சார் ஒன்லி ஆட் மட்டும்தான் பண்ணணுமா அப்படின்னா இல்லை, சப்ட்ராக்டும் பண்ணணும். அப்போது 33,000ல் 3,300 சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள். சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்? 007. இது 0, சாரி 2னா 9, கரெக்டா? 7 இங்கே 2 9. அப்போது the value varies between 29,700 to 36,300. 36,300. ஓகே, இந்த கலர் டேபிளை கொஞ்சம் ஞாபகம் வைத்திருக்க வேண்டும். இது தெரிஞ்சாதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், இதை நம்ம போட முடியும். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி வேறு கலர்ஸ்க்கு நீங்கள் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். இதை முதல்ல ஃபெமிலரைஸ் பண்ணுங்கள். ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுருந்தா ஃபஸ்ட்டு லெட்டர்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. BBROY ராய், GB கிரேட் பிரிட்டன் வெரி குட் வைஃப், இதை தான் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. BB ராய் கிரேட் பிரிட்டன் வெரி குட் வைஃப். அதை ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக நம்பர் என்னென்னா 0லேருந்து ஆரம்பித்து 9. சரிங்களா? ரைட். த நெக்ஸ்ட் இஸ் the temperature coefficient of resistance or resistivity. Resistance சொல்லலாம் அல்லது resistivity also you can see. Resistivity எல்லாம் ஒன்று தான். ஓகேவா? அது என்ன டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் சார்? as the temperature increases the value of resistance also varies. நல்லா பார்த்துக்கணும். மெட்டல்ஸ்க்கு ஒரு மாதிரி, கண்டக்டர்ஸ்க்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும், செமிகண்டக்டர்ஸ்க்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுதான் டெம்பரேச்சர். ஸோ எந்த அளவுக்கு வேரி ஆகுது? ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டைம்ஸ் வேரியேஷன் இஸ் தேர். ஸோ அந்த வேரியேஷனை எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக கண்டுபிடிச்சி ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்தாங்க. இதுதான் ρT = ρ0 1 + ஆல்ஃபா இன்ட்டு T - T0. இது ஆல்ஃபானா டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா. ஸோ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள். ρ0 × 1 ρ0 + ஆல்ஃபா ρ0 T - T0. இந்த ρ0 லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வாங்க. ρT - ρ0 = ஆல்ஃபா இன்ட்டு ρ0 T - T0. ஸோ ஆல்ஃபா மட்டும் ஒரு சைடு வைங்க, மற்றதெல்லாம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா ρT - ρ0 by ρ0 into T - T0 வரும். இதை என்ன எழுதிக்கலாம்? டெல்டா ரோ. இதை என்ன எழுதிக்கலாம்? டெல்டா டி. அவ்வளோதான், 1/ρ0. இப்போ நீங்கள் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸை சொல்லலாம். முன்னாடி R = V/I சொன்னோம் இல்லையா? அதே மாதிரி ரேஷியோ ஆஃப். சார் இதில் ஒரு 3 டேர்ம் வருது, இதை எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு வரும் பொழுது கவனத்தில் இருக்கணும். ஒரு டேர்மை 1ன்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க, டெல்டா டீயை 1ன்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் 2 டேர்ம் தான் இருக்கும். So temperature coefficient of resistance or resistivity is defined as the ratio of increase in resistivity to the resistivity at 0 degree centigrade for unit temperature. But temperature யூனிட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதனுடைய ரேஷியோ தான் ஆல்ஃபா. முடிஞ்சு போச்சு. சார் இது என்ன ஃபார்முலா? சார் யூனிட் என்ன எழுதலாம்? சார் ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் யூனிட் எழுதலாம். இதுவும் ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு என்ன யூனிட்டு? ஓம் மீட்டர். ஸோ ஓம் மீட்டர் கேன்சல் ஆகிடும். டெம்பரேச்சர் மட்டும் 1/degree centigrade. நல்லா பார்த்துக்கோங்க, 1/degree centigrade. ஸோ இதனுடைய யூனிட்டும் கேன்சல் ஆகிடும். ரேஷியோ ஆஃப் சேம் குவான்டிட்டிஸ் வில் கேன்சல். அப்போது டெம்பரேச்சருக்கு மட்டும் யூனிட் எழுதணும், டினாமினேட்டரும் 1/degree. சார் இது என்ன ஃபார்முலா? இதை ரெசிஸ்டிவிட்டியில் கொண்டு வந்திருக்கோம், இதை ரெசிஸ்டன்ஸில் கொண்டு வந்திருக்கோம். 2 ஒன்று தானே. RT = R0 × 1 + ஆல்ஃபா T - T0. எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள். R0 லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வாங்க.
then alpha equal to இங்கே ரோன்னு வந்தது resistivity, இங்கே RT minus R naught by R naught into T minus T naught. This can be written as 1 by R delta R by delta T. Okay, சரி, இந்த resistivity எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா the temperature coefficient of resistance for conductors and semiconductors is discussed. ஓகேவா, ஃபார் கண்டக்டர்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன், ஆல்ஃபா இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? Alpha temperature coefficient is nothing but constant. The resistivity is increasing in the constant way as the temperature is increasing. So the graph is like this. Temperature increase ஆகும் பொழுது linearity கிடைக்குது. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அந்த கிராஃபை க்ளோஸாக அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா அதை அப்படியே டிக்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ஜீரோவை நெருங்கும் பொழுது இட் இஸ் நாட் அட்டைனிங் ஜீரோ. அப்போ கொஞ்சம் லீனியாரிட்டி இல்லை, கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது. ஓகேவா, சரி, இது ஆல்ஃபா இன்க்ரீசஸ். ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது சார்? இஃப் யூ டேக் எனி கண்டக்டர், இதான் ஒரு கண்டக்டர் இருக்குதுன்னா, when the temperature is increased, what happens is the kinetic energy of all the charges, that is electrons, is increasing. அப்போ kinetic energy increase ஆனால் என்ன ஆகும்? It will be having more collisions with the atoms. So collisions தானே ரெசிஸ்டன்ஸு. அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் resistivity is also what? Increasing. So this is the portion for conductors. As the temperature increases, anyway you can take, this is rho, this is temperature is taken along x-axis, resistivity also increases, kinetic energy increases, more collisions. Okay, same in this case for the semiconductor என்ன ஆகுதா, ஆல்ஃபா வேல்யூ டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஏன் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இங்கே வந்து கைனடிக் எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இங்கே the number of electrons is getting increased. When the number of electrons is getting increased, what happens is உங்களுக்கு the chance of collision timing is decreasing. இந்த ஃபார்முலா வச்சு கூட நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். இது என்ன ஃபார்முலா? ஃபஸ்ட்லேயே பார்த்தோம் இல்லையா, அதை போன டாப்பிக்கில் பார்த்துருப்பீங்க. ரெசிஸ்டிவிட்டி ஃபார்முலா இஸ் m by n e square tau. M is a constant, E is the charge, is a constant. So resistivity is inversely proportional to n. n na என்னது? Number density. அப்போ second one is, this is the first one, this is the second one. The specific resistance is resistivity is inversely proportional to tau. What is tau? Timing, the relaxation or collision timing. இதை வச்சு நீங்கள் சொல்லலாம், சார் n இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அப்போ n இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது இங்கே n இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது ரெசிஸ்டிவிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகுது. எதுக்கு? இங்கே உடனே இங்கே கேட்கலாம், சார் n இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது இந்த கொலிஷன்ஸு இது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு? இதை விட இதுதான் அதிகமாக இருக்கிறதுனால, நம்பர் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஆல்ஃபா வேல்யூ is decreasing in the case of semiconductor. See this graph, as temperature increases the resistivity starts decreasing. இதுக்கு linear graph, இதுக்கு பாருங்க static graph, it starts decreasing. This is about the temperature coefficient of resistance. So definition இங்க define temperature coefficient of resistance. discussionல இந்த எதுக்கு increase ஆகும் decrease ஆகும் the table is given, இதை பார்த்துக்கோங்க. ஸோ 3 டாபிக் பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஓம்ஸ் லா ஃபார்முலா நீங்கள் மற்ற சம்ஸையும் போட்டு பாருங்கள். அந்த போட்டு பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து தெரியும். ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.